My great Kenyan friend, how are you? My name is Samuel Sane. You can follow me on my Facebook page, Samuel Sane. You can follow me on TikTok, Samuel Sane Videos. You can also follow me on YouTube channel, Samuel Sane Videos. Today I have something special for you. Do you know every patient has a right to know all this? Every patient must know this. This is a must for every patient or a sick person. 1. A patient has a right to access healthcare. Healthcare shall include promotive, preventive, curative, reproductive, rehabilitative, and palliative care. And every patient has a right to access health care. It does not matter where you are sick, but you have the right to access health care. Kila mgonjwa ana haki ya kupata matibabu, iwe ni ya kuzuia, kuponya, uzazi na ile ya kurekebishwa ama ile ya kushughulikiwa. Number 2, every patient has a right to receive emergency treatment in any health facility. May I repeat? Every patient has a right to receive emergency treatment in any health facility. In emergency situations, irrespective of the patient's ability to pay, treatment to stabilize the patient's condition shall be provided. Every Kenyan should know this. Kila mgonjwa ana haki ya kupata matibabu ya dharura kwenye hospitali yoyote ama kwenye huduma zote za kiafya. Iwe ni private ama public hospital, anafaa apate matibabu ya dharura ya kuweza kumpatia ama kumrudisha katika hali yake sawa, akingoja matibabu ya baadaye. People should know this. Every Kenyan should, not Kenyan, every patient in Kenya should receive emergency treatment in any health facility. May it be private, public, note this. No one should deny you this. Any emergency to stabilize your condition. Number 3, every patient should have a right to be informed of the provisions of one medical scheme or health insurance policy. For example, NHIF or any other health insurance. Anyone who is enjoying the provisions of medical cover or insured into bracket is entitled to know all the privileges accorded and also entitled to challenge, where and if necessary, the contents and decisions of the medical scheme and health insurance policy. Kila mgonjwa ana haki ya kujulishwa, kuhusu insurance cover yake kama NHF na zinginezo.
na zile ambazo tunazita kama Kenya tuna NHIF na zinginezo. So every patient should have that right. Are we together? Number 4, we have every patient should choose a health provider. Every patient has a right to choose a health care provider. A patient's right to access a health care provider of his choice shall not be unduly restricted by third parties, so long as the provider of choice is qualified, registered, retained in any current good standing with regulatory authority to provide treatment for the particular ailment or illness, and as long as the choice is acceptable in medical and ethical standards. Hope mnanielewa hapa ya kwamba kila mgonjwa ana haki ya kumchagua mhudumu wa kiafya anayemtaka ama anayempenda, bora tu amepitishwa na sheria yetu ya Kenya ama board zetu za Kenya za huduma za afya kama vile KMPDC, Nursing Council and many more, mnazijua zote. Ana haki ya kuchagua hospitali anayoitaka kulingana na huduma ambazo wanazozipeana na zinazofaa. Si kuja kubadilishwa kimawazo, usifanye hivi, usiende huku, bora tu hospitali ambayo anaitaka iko na huduma ambayo inahitajika. Number 5. Every patient has a right to the highest attainable quality of healthcare products and services. Every person has a right to the highest attainable quality of healthcare product services. Kila mgonjwa ana haki ya kupata matibabu ya hali ya juu, high quality na Kiingereza, hali ya juu, na bidhaa na huduma zinazofaa, the right and high quality products, maybe name them medicine and any other health product and services. Tuendelee. Namba 6. Kila mgonjwa ana haki ya kukataa matibabu. Every patient has a right to refuse treatment. Any person, patient or client, may refuse, withdraw or withhold treatment, and such refusal shall be documented in writing by a medical service provider and in the presence of an independent witness, provided that such refusal, withdrawal or withholding does not create an immediate danger to the patient or the health of others, and provide that further than consciousness and competency of the person has been taken into account. Ati kila mgonjwa ana haki ya kukataa matibabu, bora tu hayatamweka kwenye hatari. Bora kukataa kwake hakutamweka kwenye hatari. Kama hujaridhika na matibabu ama huduma, si unakataa, na uko na right. Bora tu kuna maandishi na maagano kati ya mhudumu wa kiafya na wewe, you have the right. Na wagonjwa wanafaa kujua hivi. Every patient should have right to confidentiality. This shall be upheld except where consent has been expressly given or disclosure is allowed by law or in the public interest. Confidentiality shall be maintained even after patient's death. Wow. Mnafaa kujua hivi. Kila mgonjwa ana haki ya siri kulingana na ugonjwa wake.
hata baada ya kifo, ila tu kuwe kuna maagano na interest ama what we call interest kama ya community. Wanataka kujua huyu mgonjwa wanamsaidia hivi na hivi, lakini mgonjwa ana haki ya siri za ugonjwa wake. Tuendelee. Unajua nini? Nambari 8. Every patient have a right to be informed, consent to treatment, to be given full and accurate information in a language one understand about the nature of one illness, diagnostic procedures, proposed treatment, alternative treatment, and the cost involved for one to make decision except in emergency cases. The decision shall be made willingly and free duress. The right to be informed, consent to the treatment. Nambari 9. Every patient has a right to information. Kila mgonjwa ana haki ya kupewa maneno zaidi, ama Kiingereza usema information. Every patient is entitled to receive full and accurate information concerning their health and healthcare. In addition, every patient is entitled to access and to obtain information about their health. Kila mgonjwa ana haki ya kuambiwa kuhusu maneno zaidi ama kinachohusu ugonjwa wake. Number 10. Every patient has a right to be treated with respect and dignity. Every patient has a right to be treated with respect and dignity. Si kugombanishwa, sio fujo, sio vita. No. Kila mgonjwa ana haki ya kuhudumiwa kwenye huduma za afya kwa heshima, pia kutibiwa kwa njia sawa, sio kuvurugwa. Na ukitaka kujua hivi, tembea hospitali za India utajua. They know what they mean by respect and dignity. And other hospitals in Kenya, they do a wonderful job. And we are heading to this point that we Kenyans, when treated, to be treated with respect and dignity. Number 11. Every patient has a right to a second medical opinion. Every person has a right to a second medical opinion if so desired regarding diagnosis, procedures, treatment, and or medication from any other qualified health professional or one's choice. Ukiona unataabika Kenya kupata matibabu kwa hospitali A, nenda hospitali B, unaruhusiwa kisheria na uko na haki kutafuta mhudumu mwingine wa afya. You have the right for a second medical opinion. Na kila mgonjwa, point number 12, has a right to complain. Every patient has a right to complain. Every person has a right to complain about health services to the relevant authorities. Such complaints should be investigated and receive a response from the authority within a reasonable time that does not exceed 12 months. Where there is a delay, the relevant authority shall provide the reasons. Tunaelewana? Kila mgonjwa ana haki ya kupeana malalamishi. Ana haki ya kulalamika. Na anafaa kulalamika wapi? Kuna board ambazo zinahusiana na kusaidia mgonjwa kwa malalamishi yake, kama KMPDC mnawajua na wengineo. So usinyamaze. Kama unayo malalamishi kutokana na huduma ya afya ambayo ulipewa mbaya, unafaa kulalamika kwa
hizi board zetu za Kenya. Number 13. Kila mgonjwa ana haki, the right to insurance coverage without discrimination on the basis of age, pregnancy, disability, illness including mental disorders. Kila mgonjwa ana haki ya kupewa coverage ama insurance ama riba, tunasema riba ya matibabu bila ubaguzi wowote wa miaka, ujauzito, ulemavu, ugonjwa wote mpaka wa kimawazo. Mtu asikwambie hufai kuwa covered na NHIF ama wengine. No, you have the right. In fact, NHIF is for all Kenyans. If you choose private insurance cover, you have the right. So long as you pay, there you are. You can be sorted without discrimination. And this is against the law if you are discriminated. Number 14. Every patient has a right to donate his or her organs and or any other arrangement wishes upon once demise. Tunaelewana? Kila mgonjwa ana haki ya kupeana viungo vyake vya mwili kwa mpango mzuri na sheria, kwa sababu kuna sheria. Na kuna wengine wanasema mimi nikifa, figo zangu zitumike kumsaidia mtu, maini yangu itumike kwa mtu mwingine. Kila mtu ako na right, ukiwa mgonjwa, itumike kusaidia mwingine kisheria. You have the right to donate his or her organs or any other arrangement wishes upon one's demise. Sina mengi kwa leo, na ni vizuri kujua haki zako za matibabu. It is good to know your rights of being a patient.